Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Hello everyone, we are here today at Smethwick High Street, Gurdwara, asking people about today's major event, which is President Donald Trump becoming the 45th President of the United States. So we're going to ask people what their views are. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So Baji, we're just asking people what they think of President Donald Trump. What are your views on it? Well, it's a big shock. I don't think everyone really expected him to win. I think everyone kind of expected Hillary to win, but obviously Donald Trump's won. I think it's a case of just to see what really happens now. So Trump had many outrageous or many extreme points of view, you could say, by trying to ban Muslims, build a wall in Mexico. Do you think he will be a successful president in the next 4 years? Well, it's early to say that. Yeah, he's got to do his term. Yeah, then we'll find out after 4 years, you know, how successful he's really been. I think the only interesting point from a Sikh point of view would be to see the kind of like the effect on the Sikh people, the Sikh population, because he's got this stance against Muslim people. It will be interesting to see if there's any backlash on Sikh people as well. So, touching on the Sikh community, Donald Trump is very xenophobic. He's a lot of hatred, you could say, or he preaches a lot of hatred. You've seen that in his rallies. People have been beating each other up. Touching on the comment with Sikhs, do you think he will be good for the Sikh community in America and abroad? I think Donald Trump's stance is that he's going to do everything for Americans. It's just going to be interesting for all the people that, you know, that aren't born in the country. It'll be interesting to see what he does for them as well. But they do say that since Donald Trump, or since his rallying, well, he's coming to power now, but since he's been going on his rallies, like hate crimes has increased a lot more bullying in schools. So you kind of do fear, hopefully, there is no backlash on the Sikh community, and people do, because the Americans do mistake Sikh people sometimes for Muslims. So you kind of just hope that there's no backlash against the Sikh people, and especially the Sikh community in America as well. Okay, so just one last question, because it's his first day in office, we could help him out. He made a very interesting point a couple of years back. He said he's never seen a thin person drink Diet Coke. So, have you seen a thin person drink Diet Coke? Well, you go to England, you go to Birmingham, you see plenty of thin people drinking Diet Coke. Hasn't started off too well for him, really, has it? But no, as Baji said, we'll wait and see after the 4 years are up, see how Donald Trump does get on as president. But there's a lot of skepticism around his presidency. Hopefully he can do good for America and the Sikh community, but it remains to be seen. ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਪਸੈਟ ਜਾਏ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਪਈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਪੀਪਲ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਪਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Hi Paji, just wondering, Donald Trump has become president of the United States and I was wondering what are your thoughts on that? I don't really think it's going to make too much of a difference, to be honest with you. I think whatever was going to happen in America is still going to continue to happen. I think whoever is president, there's still going to be a backlash on a lot of the communities that are there, including the Sikh community. So I don't think it's going to make the biggest difference in the world to as much people are making it out to be, really. So just quickly touching on the rhetoric he used about banning Muslims, building a wall in Mexico, are you not worried that Donald Trump being president might have you could say a worse effect on the Sikh community in America? I think America's made its vote already. The majority have already made their vote, and if he's going to build a wall and he's going to ban people from the country, it's not going to be a long-term effect. That's something that's going to be the next president's probably going to overturn, and I don't think it's going to come to
banning anyone from coming into the country, or if a wall does get built up, I think that's a domestic thing that they have to deal with anyway. So, just quickly touching on the Sikh community in America, as you're talking about backlash, are you worried that people supporting Trump there might be a rise in hate crime against Sikhs, as we saw with Muslims during his rallies? Again, I think that is a very high possibility, but I also do think that that's something that unfortunately will continue to happen regardless of who's president. I still think there's consequences that are going to happen to people who do that anyway. But I don't want the views to be taken out of context, but I think whoever is the president of the United States, that problem is going to happen regardless. So basically what you're saying is Donald Trump, as bad as people are making him out to be, might not be as a bad a president, or the presidency might not have such a bad effect on America as people are making out? Is that what? I think so, yeah. I don't think it's as bad as people are making out to be. That's fine. Okay, thank you, Pat. You're right. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਘਟਨੇ ਵਾਪਰੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਟਰੰਪ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9/11 ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਰਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰੰਪ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Now it's time for America to bind the wounds of division, have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time.